So good morning, all of you. So am I audible to you? వినపడుతుందా నేను చెప్పేది? ఎస్. సో ఒకరు మెసేజ్ చేయండి. Okay. So in previous chapter in unit 1 we discussed about very basic things of our communication system and introduction to signals and system, block diagram, modulation property and modulation, necessity of modulation or applications of modulation, and amplitude modulation, introduction, generation, demodulation, and DSBSC modulation, generation, demodulation, and SSBSC introduction, equation, generation, demodulation, and VSBSC and FDM ఇవి చదువుకున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్, వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఆల్ ద ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద టాపిక్స్, బికాస్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా కూడా, ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా కూడా ఈ బేసిక్సే అడుగుతాడు. అన్లా కమ్యూనికేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, గేట్కి కావాల్సిన. ఓకే, సో
In that, today we will start our second unit, which is called angle modulation. Which is called angle modulation. It is also called as exponential modulation. It is also called as exponential modulation. So you have to remember these things: angle modulation or exponential modulations. So what is the yes? What is the basic definition of modulation? Basic definition of modulation ఏంటి? So changing any one of the characteristics of high frequency carrier signal in accordance with the message signal. That is the basic definition of modulation. And what is the definition of amplitude modulation? Okay. Amplitude modulation definition ఏంటి? In amplitude modulation, the amplitude of carrier signal changes in accordance with the message signal. Okay, generally the modulation two types anamata: continuous modulation లేదా analog modulation. Two types. One is amplitude, another one is angle అని. Basically angle modulation, amplitude modulation are two types. But this angle modulation again two types. This angle modulation again two types. One is frequency modulation, another one is phase modulation. Frequency modulation and phase modulation. Okay, generally analog modulation two types: amplitude modulation, angle modulation. Angle modulation is again two types: frequency and phase. సార్ అసలు యాంగిల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మెన్ బై యాంగిల్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఆంప్లిట్యూడ్? సార్ ఏం సార్ అవి అంటే చెప్తాను చూడండి. బేసిక్ థింగ్స్ ఇవి సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్లో చదువుకుంటారు. సో ఏ సిగ్నల్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై, generally a signal can be represented by like this. Sinusoidal signal or any signal. Okay, this is the basic representation of a signal in canonical form kada. Canonical form lo ee vidhanga represent chestaru a signal a cos theta of t. Indulo in this, what is meant by a? A means ఏమంటారు అని? Amplitude. Amplitude. A means amplitude. Next, theta of t. Here it is theta of t. This theta of t is called angle. This theta of t is called angle. అర్థమైందా? So a signal can be represented in its angular form. Amplitude and angle. This theta of t is angle. So if we expand this theta of t, ఈ theta of t ని మనం expand చేస్తే ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? సిగ్నల్ అనేది a cos 2 pi fct, లేదా దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? omega ct plus phi. We can write it as like this. This theta of t is nothing but, like, we can represent like omega c of t plus phi, where omega c is angular frequency, phi ante phase. Phi is called phase. Omega c is angular frequency. Okay, now దీన్నే మళ్ళీ ఇంకా ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఈ సిగ్నల్ ని? a cos 2 pi fct plus phi ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చా? Now this thing, this equation can be written as like this: a cos 2 pi fct plus phi. 2 pi fc అంటే omega c అంటే ఏంటి?
2 pi fc. Omega c is nothing but 2 pi fc. Now A is amplitude, fc is frequency, phi is phase. So like that, in any signal, in any analog signal, there are three components. One is amplitude, another one is frequency, another one is phase. If amplitude changes, it is called amplitude modulation. If frequency changes, it is called frequency modulation. If phase changes, it is called phase modulation. Okay, like that we have three parameters. Today, we discuss about angle modulation. Angle ante enti? Theta of t. This theta of t. Okay. Frequency phase modulation is a branch of angle modulation. Okay. So angle ante ento arthamaindi kada? So this is the angle theta of t. So this is the angle. Okay. Today we will discuss this. So amplitude modulation. This is amplitude kada? So this amplitude is completed. The amplitude modulation is over. Okay. Now we have to discuss this angle modulation today. Okay. Now we have to see the basic definition of angle modulation. So angle modulation is the process of changing angle of the high frequency carrier signal in accordance with the instantaneous value of the low frequency message signal. Okay. This is the basic definition of our angle modulation. So angle modulation is nothing but చేంజింగ్ దేన్ని చేంజ్ చేయాలి యాంగిల్ చేంజింగ్ యాంగిల్ దేని యాంగిల్ క్యారియర్ సిగ్నల్ సో క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క యాంగిల్ చేంజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ అని అంటారు సో యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చేంజింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఓకే సో ఈ థీటా ఆఫ్ టీని చేంజ్ చేయడాన్నే ఏమంటారు angle modulation ani antaru. So why we are going to angle modulation? What is the necessity of this angle modulation? Sir, manaku amplitude modulation undi, DSBSC modulation undi, SSBSC modulation undi, VSBSC modulation undi. Sir, ivanni unnai kada, quadrature amplitude modulation undi. Sir, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి కదా ఎందుకు మనం ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ పోతాము వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ గోయింగ్ టు యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ సరే వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ గోయింగ్ టు యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఎందుకు మనం యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ పోతాం సార్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే సో there are so many disadvantages of amplitude modulation. There are so many disadvantages of amplitude modulation. So what are the disadvantages of amplitude modulation? So the noise effect is more in AM. The main difference, main disadvantage of amplitude modulation is the noise effect is very more. Noise అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. So that is one of the disadvantage and frequency stability అనేది ఉండదు అన్నమాట. Frequency stability అనేది ఉండదు. So that is the main disadvantage of amplitude modulation. That's why we go for angle modulation. In angle modulation, there is a less effect of noise. In angle modulation, there are less effect of noise when compared to amplitude modulation. That is one of the basic difference between amplitude modulation and angle modulation. Next, now the basic concepts of angle modulation we have to see here. Okay, so let us consider a carrier signal. The carrier signal is represented by AC cos theta of t. This is a carrier signal which is represented in angle form. Okay, which is represented in angle form. See here, angle form ante em sir ante ee theta of t ante represent cheyadani angle form ani antaru. Okay, so this is amplitude, this is angle. Theta of t is angle, carrier angle. If this carrier is modulated, so if this carrier is modulated with the message signal m of t, then what happens? Angle modulation.
In angle modulation, which parameter is changes? Angle of the carrier changes. So if this carrier is modulated with a message signal m of t, then the angle of the carrier signal changes. Angle means this one, theta of t changes. Theta of t changes. How it is changes? The theta of t is become theta I of t. Okay. So angle modulated signal. So after angle modulation, the signal becomes S of t AC cos theta I of t. So theta of t is changes to theta I of t. The amplitude is constant. It never changes. In angle modulation, the amplitude is constant. Okay, but angle changes. So angle changes theta of t to theta I of t. So angle అనేది change అవుతుంది. Theta of t అనేది theta I of t అని change అవుతుంది. So where theta I of t is represented as is called as instantaneous angle. Theta I of t is called as instantaneous angle. Generally this, so ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఇది. So here before modulation angle theta of t, after modulation angle becomes theta I of t. Okay, like that angle changes. Angle modulation లో angle change అవుతుంది, amplitude అనేది constant ఉంటుంది. Generally the angle modulation, angle consists of two parameters కదా. Angle consists of two parameters. Angle consists of two parameters. ఏమేమి ఉంటాయి యాంగిల్లో? ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఫేజ్ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఏ కాస్ 2π, ఏ కాస్ థీటా అని ఏం రాసుకోవచ్చు? సో ఏ కాస్ 2π FCT ప్లస్ 5 రాసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ యాంగిల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ phase. Like that angle consists of two parameters, frequency and phases. Suppose in angle modulation frequency changes. If in angle modulation if frequency changes, then it is called frequency modulation. In angle modulation if phase changes, frequency change అయితే frequency modulation అని అంటారు, phase change అయితే phase modulation అని అంటారు. So this is the basic introduction of our angle modulation. So angle modulation consists of two parameters, frequency and phase parameters. That's why if frequency changes, frequency modulation we call, and if phase changes, then it is called phase modulation. Okay, so next we have to discuss about the frequency modulation. So these introductions are very, very important, and definitions also very, very important, because this is the basic part of our communication. That's why these are all important. Okay, each and every point is important because it is a basic. Okay, next. So now we have to discuss about the frequency modulation. So frequency modulation is nothing but frequency changes, frequency of carrier changes, frequency of carrier changes, carrier of frequency changes. Okay, let us consider a carrier signal which is having frequency fc. So let us consider a carrier signal which is having frequency fc. Then if it is frequency modulated, this carrier is frequency modulated, then frequency changes to fc నుంచి ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది? fi కి చేంజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో బిఫోర్ మాడ్యులేషన్ carrier frequency fc, if it is modulated then frequency changes to fi, instantaneous frequency. Fi means instantaneous frequency. యాంగిల్ theta of t నుంచి ఎక్కడికి చేంజ్ అయింది? theta I of t కదా. After modulation angle theta of t changes to theta I of t కదా. అలానే fc changes to దేనికి చేంజ్ అవుతుంది? fi కి చేంజ్ అవుతుంది, changes. Okay, frequency of carrier changes to fi after modulation. Fi is called instantaneous frequency. Now this instantaneous frequency fi is represented as fc plus kf m of t. So instantaneous frequency fi is represented as fc carrier frequency plus kf
m of t. సో హియర్ ఎఫ్సి అంటే అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే మాడ్యులేషన్ జరగక ముందు ఉన్నటువంటి క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్సి. ఎం ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్. ఎం ఆఫ్ టీ ఇస్ మెసేజ్ సిగ్నల్, ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనొచ్చు లేదా మెసేజ్ సిగ్నల్ అని అనొచ్చు. ఓకే, ఎం ఆఫ్ టీ జనరల్లీ హియర్ ఎం ఆఫ్ టీని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ విధంగా. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ కేఎఫ్. సార్ ఇక్కడ కేఎఫ్ అంటే ఏం సార్ అంటే, కేఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సెన్సిటివిటీ. ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టాంట్ పారామీటర్. It is a constant parameter which is called frequency sensitivity. So in amplitude modulation there is a amplitude sensitivity kada, ka undi kada amplitude sensitivity. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ లో కేఎఫ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ సెన్సిటివిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ we know that angle modulation modulated signal s of t equal to angle modulated signal s of t equal to ఏంటి? AC cos theta I of t కదా. మాడ్యులేషన్ జరిగిన తర్వాత యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అయింది, theta I of t. Now we have to substitute this Fi in this theta I of t. Fi ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. Now we have to substitute this Fi into theta I of t. Okay, so where theta I of t, we know that theta I of t is equal to, what is the relation formula? Theta I of t formula ఏమి? 2 pi integral Fi dt. This is the formula. Okay, theta I of t is equal to 2 pi Fi integral dt. Now we have to substitute this Fi here. Substitute this Fi here. So Fi is equal to Fc plus Kf m of t. So Fc plus Kf m of t. Now we have to integrate this 2 pi Fc integral, sorry, 2 pi Fc ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 2 pi integral Fc dt plus 2 pi integral Kf m of t dt. ఇంతే కదా వచ్చేది. నా Fc అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది. 2 pi Fc కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, Fc కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇంటిగ్రల్ dt వస్తుంది, ప్లస్ 2 pi Kf అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో 2 pi Kf ఇంటిగ్రల్ m of t dt, ఇంటిగ్రల్ m of t dt, like that. Okay, now theta I of t, angle modulated signal theta I of t is equal to 2 pi fct plus 2 pi kf integral m of t dt. So therefore FM frequency modulated signal equation is, now theta I of t di kada vachinedi, this theta I of t you have to substitute here. Okay, this theta I of t you have to substitute here. Okay, AC cos theta I of t, ఈ theta I of t ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? AC cos 2 pi fct plus 2 pi kf integral m of t dt. So this is the FM equation, frequency modulation equation, generalized equation అంటారు దీన్ని. ఏమంటారు? Generalized equation. This is called generalized equation. AC cos 2 pi fct plus 2 pi kf integral m of t dt. So this is very, very important. Okay, so this is frequency modulated signal equation where m of t is our message signal, kf ante enti frequency sensitivity, fc ante carrier frequency, ac ante carrier amplitude. So here see amplitude is constant. So now we have to see the diagrammatic form of representation of our frequency signal. Okay, so I will draw here. Okay, so this is our message signal, which is low frequency. Next, this is our carrier signal, which is high frequency signal, like this, high frequency. Okay, next, now the frequency in frequency modulation, frequency change అవుతుంది కదా. So in frequency modulation, frequency changes. So how it changes means, see here. So as the message signal amplitude increases, see here,
మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ. యాజ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వేరే కలర్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో increases, high frequency, like this frequency. When the message signal amplitude decreases, when the message signal amplitude decrease అయిందనుకోండి, మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయింది, అప్పుడు మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. మీకు వేరే కలర్ పెడతాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎలా అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ, మెసేజ్ సిగ్నల్ డిక్రీజ్. So similarly here frequency also decreases. So it becomes like this. Okay. So here again the message signal amplitude increases. Message signal amplitude increase అయింది కదా ఇక్కడ, అలానే ఇక్కడ కూడా మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్, as the message signal amplitude changes, frequency also changes. This is very very important. Okay, so అర్థమైందా ఈ డయాగ్రామ్? సో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్. దిస్ ఈజ్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్. దిస్ ఈజ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఓకే, నౌ frequency changes. See here, now frequency, how it is changes. See here. So here the message signal amplitude high, so frequency we get high frequency. Here the message signal amplitude low, so message signal decrease అవుతుందా, decrease అయితే ఏమవుతుంది, దూరంగా వస్తుంది. So like that frequency is changes like this. So high frequency, low frequency, high frequency, low frequency, high frequency, low frequency. So like that we get. Okay. So high frequency is represented by Fc plus delta F, low frequency is represented by Fc minus delta F. So when the message signal is high in amplitude, so we get high frequency Fc plus delta F. When the message signal is low, then we get low frequency. So here we get high frequency, here we get low frequency. So ఇక్కడ high frequency వస్తుంది, ఇక్కడ low frequency వస్తుంది. Okay. So like that the frequency of carrier signal changes. So ఇక్కడ frequency constant ఉంటుంది. ఈ క్యారియర్ లో మాడ్యులేషన్ జరగక ముందు frequency constant ఉంటుంది. But after modulation this frequency changes. High frequency, again low frequency. So high frequency, next low frequency, మళ్ళీ low, మళ్ళీ high, ఆ విధంగా frequency change అవుతుంది. Next. So this is Fc plus delta. This is Fc minus delta. High frequency is Fc plus delta F, low frequency Fc minus delta F. Sir, what is meant by phase modulation? That is frequency modulation. Phase నేను చెప్తాను. So now, so let us consider this is our message signal. This is our message signal. Now, as the first initially when the message signal amplitude 0, message signal 0 ఉందనుకోండి, ఏం లేదనుకోండి, అప్పుడు క్యారియర్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది, క్యారియర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? మెసేజ్ సిగ్నల్ లేకపోతే మాడ్యులేషన్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ లేకపోతే క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది, కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది కదా. when there is no message signal, then the frequency of carrier is constant. It is nothing but Fc, change కాదు. Okay, when the message signal amplitude increases, when the message signal amplitude increases like this, when the message signal amplitude increases, then the frequency also what happens here, frequency increases, increase అవుతూ ఎక్కడికి వస్తుంది, Fc plus delta F వస్తుంది, మాక్సిమం వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఆంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎక్కడికి వస్తుంది, మాక్సిమం వస్తుందా. ఆంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చేంజ్ అయ్యి ఎక్కడికి వస్తుంది, మాక్సిమంకి వస్తుంది. నెక్స్ట్, వెన్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజెస్, సో ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇంతవరకు వచ్చిందా, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏమైంది,
డిక్రీజ్ అయ్యి ఎక్కడికి వచ్చింది, మినిమంకి వచ్చింది. ఎక్కడికి వచ్చింది, మినిమం. ఎస్ ఆర్ నో? సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో. సో మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది, ఇది డిక్రీజ్ యాజ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ డిక్రీజెస్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో decreases to fc. Again it is decreases here, again it is decreases, frequency decreases. మళ్ళీ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అగైన్ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్. మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, మన క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎఫ్సి మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ నుంచి ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్, మళ్ళీ ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇదే ఆ డయాగ్రామ్. ఓకే, క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ changes like this. Initially it becomes fc. When the message signal amplitude increases, so frequency also increases. When the message signal amplitude decreases, frequency also decreases. So like that, carrier frequency swings. Carrier frequency ఏమవుతుంది, స్వింగ్ అవుతుంది, ఊయలు ఊగుతుంది అనమాట. క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ swings between ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వరకు స్వింగ్ అవుతుంది, ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ నుంచి ఎఫ్సి మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ కి స్వింగ్ అవుతుంది. ఓకే, క్యారియర్ స్వింగ్స్ ఫ్రమ్ ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ టు ఎఫ్సి మైనస్ డెల్టా ఎఫ్. సో లైక్ దట్ maximum frequency, minimum frequency we get. So this concept is very, very important. Okay, so now we have to see some definitions of the frequency modulation. So where delta f is called, so maximum deviation, delta f is called deviation అంటారు. సో deviation అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు, this is called deviation. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు ఏమంటారు, డీవియేషన్ అంటారు. సో ఎంత ఉంది డీవియేషన్, ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ నుంచి ఎఫ్సి ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్, దీని డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎఫ్. సో డెల్టా ఎఫ్ ఇస్ కాల్డ్ డీవియేషన్. ద టోటల్ డిఫరెన్స్, హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, టోటల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏమంటారు, క్యారియర్ స్వింగ్ అని అంటారు. సో దీస్ టూ ఆర్ డెఫినేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్. So carrier swing is equal to 2 delta f, where delta f is called frequency deviation. ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు దీన్ని deviation అంటారు, which is represented as delta f. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు deviation ఏమంటారంటే carrier swing అంటారు. Carrier swing is nothing but highest frequency minus lowest frequency, so which is called as 2 delta f. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్సి ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్ కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అలా. సో ఎఫ్సి నుంచి కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్లస్ డెల్టా ఎఫ్, ఎఫ్సి నుంచి మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆంప్లిట్యూడ్ డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఆంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వేర్ డెల్టా ఎఫ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్, విచ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ డెల్టా ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఏఎం. కేఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సెన్సిటివిటీ, ఏఎం అంటే ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ కాదు, ఏఎం అంటే మెసేజ్ ఆంప్లిట్యూడ్. ఏఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెసేజ్ ఆంప్లిట్యూడ్. Okay, message signal amplitude, which is only what kf mod m of t would represent. Delta f is equal to, this is the formula. Now we have to discuss about, that is introduction about our frequency modulation. So in frequency modulation, frequency changes, amplitude constant, phase also constant, but okay, frequency changes. Now come to the phase modulation, another type of angle modulation, which is called as phase modulation. Okay, so phase modulation. So what is meant by phase modulation? Phase of the carrier signal changes, phase of the carrier changes in accordance with the message signal. So phase change avvum. Phase ante enti, phi. Phase ante enti, phi ante AC cos 2 pi fct ఇదే కదా, ప్లస్ 5 ఉంటుంది కదా. సో ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ అంటారు, దీన్ని ఫేజ్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఫేజ్ చేంజెస్, ఈ ఫై అనేది ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, దాన్నే ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ అంటారు. సో బిఫోర్ మాడ్యులేషన్ ఫేజ్ అనేది 5 ఉంటుంది, బిఫోర్ ఫేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది,
5 ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ మాడ్యులేషన్ ఇట్ బికమ్స్ 5i. After modulation it becomes 5. So in phase modulation phase changes to 5i. 5i ki change. So where 5i is given as kpm of t. 5i is given as enti kpm of t. kp ante enti phase sensitivity. kp ante enti phase sensitivity. Okay, m of t ante message signal. Okay, so this is the phase modulation. So in phase modulation phase changes. So now this phase phi I of t we have to substitute in theta I of t. We have to substitute in theta I of t, where theta I of t is equal to 2 pi f ct plus phi I. So theta I of t is equal to phi I place lo em pettali idi pettali. So kp of m of t ni indulo substitute చేయాలి. So therefore angle theta I of t is equal to 2 pi f ct plus kpm of t. Now we have to substitute this theta I of t here. AC cos theta I of t లో substitute చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది, phase modulated signal వస్తుంది. So this theta I of t we have to substitute here. This one we have to substitute here. We get phase modulation. So phase modulation S of t is equal to AC cos 2 pi f ct plus kp m of t. kp m of t. This is the phase modulated signal equation. This is also important equation. Okay, so frequency modulation equation important, phase modulation equation also important. So ఇదంతా బేసిక్స్ కాబట్టి మీరు బేసిక్స్ చాలా బాగుండాలి. ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్, ఫోర్త్ యూనిట్, ఫిఫ్త్ యూనిట్ అన్ని బేసిక్స్. కమ్యూనికేషన్లో ఈడిసి మీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో అంతే ఇంపార్టెంట్ ఈ అన్న కమ్యూనికేషన్. ఓకే, so this is our introductions of angle modulation, frequency modulation and phase modulation. Okay, so in next class we will discuss about relation between FM and PM and single tone FM types, multi-tone FM problems. Okay, so if we have any doubts, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి. ఓకే, నేను యూట్యూబ్లో కూడా పెడతాను, యూట్యూబ్లో కూడా వినండి. ఓకే, డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోండి. ఓకే, డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోండి, మనం ఆఫ్లైన్ క్లాసులు స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్లో లేదా ప్రీవియస్ చెప్పిన క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అండ్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు చదవాలి. ఓకే, మీకు 40 minutes క్లాస్ అంటే మహా ఎంత 1 or 2 pages. ఓకే, 3 pages. ఆ 3 pages చదవడానికి కొంత టైం కేటాయించుకోండి. టైం వేస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ రాదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. టైం వేస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ అదే టైం రాదు. ఏదో సినిమాలో చూపెట్టినట్టు టైం మిషన్ ఉంటుంది, అది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, అదంతా ఉండదు చూడండి ఏమి. సో టైం పోయిందంటే ఇంకొకసారి రాదు. మీరు ఎంత డబ్బులు పెట్టినా కూడా టైం రాదు వెనక్కి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డోంట్ వేస్ట్ టైం, ఏదో ఒకటి చదువుకుంటూ ఉండాలా. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ టైం, దట్స్ ఇట్. చదవండి, ఆ 3-4 pages చదవడానికి ఎంత పెద్ద టైం పట్టదు మీకు. ఓకే, అది కాక రన్నింగ్ నోట్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది. సో ఈజీగా చెప్పాను నేను, రన్నింగ్ నోట్స్ రాపిచ్చి ఈజీగా చెప్పాను. సో వెరీ వెరీ ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ అండ్ మీరు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ బాగా చదువుకోవాలి. ఓకే, సో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, లేదంటే స్టాప్ చేసేస్తాను. చదవండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నౌ. యూట్యూబ్లో ఉంది, వినని వాళ్ళు కూడా వినండి. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి, వినని వాళ్ళు కూడా వినండి.